Hello students, hi everyone. Our chapter name it is Liquidation of Companies. Our topic for today's discussion is Statement of Affairs. How to prepare Statement of Affairs and Surplus or Deficiency account. So here it is a question. It is extracted from the books of Lecky Limited on 31st July 2016. So we will discuss each and every item while preparing the answer, while preparing the statement of affairs. So we need to prepare statement of affairs and deficiency account. So let us start the preparation. So before starting statement of affairs, it is better to calculate the total amount of unsecured creditors. സോ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സോ ലിസ്റ്റ് ഇ സോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇറ്റ് ഇസ് അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് 3,50,000 then salary due for 5 months 20,000 it is here salary due for 5 months ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാലറി അപ് ടു 4 months due to the employees will be considered as preferential creditors. So need to take only 1 month salary. It is 4,000. Then managing directors remuneration due 30,000. ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് അതുപോലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെയുള്ള റെമ്യൂണറേഷൻ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വരില്ല അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് The salaries, wages, and remuneration due to the employees up to 4 months will only be considered as preferential creditors. Then bills payable 1,06,000. Then bank overdraft 40,000. Then estimated liability for bills discounted. പുതുതായിട്ട് എമർജ് ചെയ്ത ലിയാബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിയാബിലിറ്റി ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അൺസെക്യൂർഡ് 60,000. Then one more item is there account amount uncovered in the or partly secured creditors. നമ്മുടെ സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ രണ്ട് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് secured creditors and partly secured creditors. Total amount 6 lakh it will comes. നമ്മൾ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് മോർഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോർഗേജ് ഓൺ ലാൻഡ് സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കംസ് ഓൺലി 5 lakh ദ റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡ് 5 lakh. അപ്പോൾ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 6 lakh rupees ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് 1 lakh rupees will not be covered by the land. So it is unsecured. So take the total, it is 6,90,000. Then we are moving to the next preferential creditors or list C. Preferential creditors it's a part of unsecured creditors, but while making the payment, they have the preference or they have the right to get it first. നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് പേ ചെയ്യണം ദെൻ അൺസെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എംപ്ലോയി സാലറി ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സാലറി അപ് ടു 4 months it is 16,000. Then weekly wage, so here it is there weekly wage unpaid 6,000 it is a preferential creditor. Then liabilities under workmen's compensation employees ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ വരും 2,000. Then income tax due അതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് സെസ് ഇതൊക്കെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് 8,000 rupees. So take the total, it is 32,000. Then we are moving to the start of statement of affairs. So it is a format here. Statement of affairs on 31st July 2016. So first item list A. Assets not specifically pledged. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കറിയാം here it is only the land is a property which has pledged, which has given as security for taking loan. All other assets are not specifically pledged. So take one by one. First debtors is there. Debtors നമുക്കറിയാം good, doubtful and bad is there. So need to take only realizable amount. Good debtors it is only 4,30,000 plus 62 out of doubtful. Then bills receivable 10,000. Then stock 5,80,000. Land എടുത്തിട്ടില്ല because it comes under list B. Then furniture and fixtures 80,000. Then cash in hand 4,000. These are the items will comes under list A. Then list B. List B യിൽ നമ്മൾ item surplus. If there is any surplus,
after making the payment to secured creditors should be taken here. So നാല് കോളത്തിലായിട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ബി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം the realizable value of the secured property, it is 5 lakh. It is given here, land in the value, realizable value 5 lakh. Then the secured amount due to the secured creditors, it is 6 lakh. 4 lakh plus 2 lakh, 6 lakh. So deficiency ഉണ്ട് ഇവിടെ 1 lakh rupees വീണ്ടും ലോൺ ആണെന്ന് വേണം പറയാം. It will be considered as unsecured creditors. എന്നാൽ unsecured creditors കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് മാറ്റിയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. So there is no surplus. So we are not taking any amount here. It is nil. So take the total 11,66,000. So then statement of or summary of gross assets. Assets specifically pledged as per list B, it is 5 lakh. Then other assets 11,66,000. So take the total 16,66,000 is the total asset. So then we are moving to the second part of statement of affairs. It is liabilities or making the payment to liabilities. പിന്നെ തരുന്ന എമൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സർപ്ലസിൽ നിന്നും അസറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആസ് പെർ ലിസ്റ്റ് ബി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ലുക്ക് ഓൺ ലിസ്റ്റ് ബി. ലിസ്റ്റ് ബിയിൽ secured creditors, it is total 6 lakh rupees and there is 1 lakh rupees deficiency column. So take the difference. So 5 lakh ആണ് actual secured creditors എന്ന് പറയാനുള്ളത്. So take the rupees 5 lakh. It is only need to record here in liability side. No need to deduct it from here because we were not included the value of land in this amount. നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ലാൻഡ് സെക്യൂർഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു. Then list C, it is preferential creditors 32,000. It is already we calculated in the working note. List C 32,000. Then രണ്ട് സൈഡിലും എടുത്തേക്കണം ഇനി മുതലുള്ള ഐറ്റംസ്. Then so after deducting list C preferential creditors, the estimated surplus will be 11,34,000. Total realizable value 11,66,000 ആണ്. 32,000 preferential creditors minus ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then you will get 11,34,000 as estimated surplus. Then list D ആണ്. List D, those amount liabilities or creditors having floating charge on any of the asset. It is here mortgage debentures rupees 5 lakh. And debentures കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. Interest payable on 30th June and 31st December. Last paid on 30th June. So we are preparing our statement of affairs on 31st July. So it means that 1 month interest is due. So take the amount. Interest due for 1 month 3,750. So total amount due to debenture holders 5,03,750. Then estimated surplus. നിലവിലുള്ള സർപ്ലസിൽ നിന്നും 11,34,000 നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിബഞ്ചർ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then remaining amount will be 6,30,250. Then unsecured creditors 6,90,000. It is as per the calculation we made in working note 6,90,000 unsecured creditors. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 6,90,000 ഇല്ല. Estimated surplus there is only 6,30,000. So unsecured creditors due amount it is 6,90,000. So the result will be deficiency. Estimated deficiency. It is 59,750. Then നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും by taking the difference between gross liability and gross asset. Gross asset നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ. It is 16,66,000. അതും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ലിയാബിലിറ്റി 17,25,750 ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. It will be equal to this one 59,750. Then amount due to the preferential shareholders 2 lakh. Amount due to equity shareholders it is 5 lakh. So the total deficiency it is 7,59,750. Then we are moving to deficiency or surplus account, list H. It explains why that deficiency arised. So mainly two part it has. First part it is items contributing to deficiency. In this one, first one it is excess of capital and liabilities over assets. Means accumulated losses. Nothing is given in the question, so nil. Then dividend and bonus declared, no information is given, so nil. Then net trading loss.
So in the question, you could see there is a suffered trading loss after 2012. 2012 ശേഷം company suffered a total trading loss of rupees 5,84,000. So it should be taken there as trading loss. Sorry, it is 5,84,000 plus 3,750. It is because we paid 1 month interest to debenture holders. നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലോസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസ് വിൽ ബി 5,87,750. Then losses other than trading loss. So here it is 50,000 speculative loss and penalty imposed by excise department, it is 3,50,000. So such losses we called as other than trading loss. So total 4 lakh. Then loss not written off. So here 4,62,000. അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ bills receivable 6,000, debtors 1,56,000, stock 2,40,000, then liability for bills discounted 6,000. So total assets written off or to be written off, it is 4,62,000. അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്ത ഫിഗേഴ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ, its book value it is 16,000, but we realized only 10,000, so we lost 6,000. അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് 5,80,000 rupees only we realized, actually its value it is 8,20,000, so we lost rupees 2,40,000. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസറ്റിന്റെ വാല്യൂസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോസ്, അതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്. അതുപോലെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലാബിലിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഫോർ ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് 60,000. അത് അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ലാബിലിറ്റി ആണ്. സോ ഇതൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് 4,62,000. Then any other items it is nil. So take the total, it is 14,49,750. Then part 2, items reducing deficiency or items leading to surplus. One is excess assets over capital and liabilities. That means any accumulated profit. So in the question it is general reserve on 31st December 2012. It is 1 lakh rupees is here given. So it should be taken. So rupees 1 lakh reserve. The net trading profit. In the question it is given that there is a net trading profit on in 2012. It is 4,50,000. So net trading profit 4,50,000 is given in the question. And then profit other than trading profit, nothing is there. Then other items contributing to surplus. നമ്മളിവിടെ ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എടുത്തിരുന്നു, അസറ്റിന്റെ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടായ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ്, ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സർപ്ലസ്. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. There is a ലാൻഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 3,60,000. But the realizable value it is 5 lakh. So there is an appreciation in the value of land by rupees 1,40,000. So sure, it is a revaluation profit. It should be added to the surplus. So 1,40,000. So total 6,90,000. So take the difference. It will be equal to what the deficiency what we got in statement of affairs. So deficiency as per statement of affairs 7,59,750. So this is the way to prepare statement of affairs and a deficiency bar surplus account. Hope you all understood. Okay, thank you all.